announcement by September. Kung sakaling matuloy kami yung neutral. Kami yung alternative. Senator Panfilo Lacson is running for president in 2022 and is looking at how to resolve the country's problems, especially the response to the coronavirus pandemic. Will he become the next chief executive in his second time to run for president? We'll discuss in this episode of The Chiefs. Welcome to this midweek edition of The Chiefs. I'm Ed Lingao, and with me right now here on set is Robbie Alampay of One News. Hi, Robbie. And also with us online are Aming Pamintuan of the Philippine Star and, of course, Luchi Cruz Valdez, the head of News 5. Robbie and ladies, happy Wednesday. Hello, happy hump day. Happy Hump Day. And I suppose more than the fact it's a hump day, we also finally get to talk to somebody we've been chasing for how many months already? Finally. Made an appearance dito again. Yeah. Okay, tamang-tama. Ayun, pumasok na. Ano, ipasok natin si Diretso na tayo. Diretso na tayo. Oo. Okay, we begin tonight. Actually, our only guest, not our only guest, but our major guest for tonight is, of course, Senator Panfilo Lacson. Sir, magandang gabi and thank you for joining us tonight. Yeah, Chief Ed, Chief Robbie, Chief Luchi, and Chief Ami, magandang gabi sa inyo at sa mga nanonood sa ating magandang gabi. Magandang gabi po, Senator. Yes, sir. It's good to have finally the former Chief PNP and isa sa mga chief ng Macho Black sa Senado. Yeah. Sa ating programa. Marami pala tayong chief dito. Sir, let me start off with this. Now, in the last 5 years, kasi people were forced or were being forced into one of two corners. Unfortunately, kung hindi ka raw dilawan, DDS ka. Ganun ang ginawa nilang narrative for the last 5 years. Of course, we don't want to paint you into that kind of a corner because it is a false dichotomy. Pero for the benefit of people, where is Ping Lacson in the political spectrum of the Philippines? How do you define yourself to voters? Yeah. Neither yellow nor DDS. Ganun lagi ang position namin kasi independent hindi lang independent dahil sadya dahil ang panuntunan namin ni Senate President Soto kung saan ang tama doon na lang kami kaya napapagpintangan ako maraming mga troll na inaakusa ako na alam mo balimbing hindi malaman ko ano position lagi ko naman ni-explain hindi ba pwedeng kung ano yung inaakala namin tama doon kami mapa DDS ang takbo o mapadilawan yung pabor, basta yun ang inakala namin tama, yun ang tatayuan namin. Ang tingin kaagad nila, hindi malaman kung saan. So merong itong sinasabi ko na, pwedeng nagkakamali kami kung yun ang tama o mali, but at least, in our heart of hearts, yun ang alam namin tama at yun ang aming tinatayuan. Sarili ninyo? Yes. But if it were, go ahead, Robbie. No, I'm curious na po, when you therefore say, and you have expressed that you're open to running, but when you say that you declined, or it's been reported and you've said that you declined an invitation from ISAMBAYAN to be among the short list of people that they want to consider, just take us through that. What exactly happened between you and ISAMBAYAN? Kasi may early year pronouncement si ex-Justice Carpio. Ang sinabi niya, hindi ako katanggap-tanggap doon sa kanilang linyada. At pwede lang daw tumakbo bilang senador. So medyo sa akin, I took offense, di ba? And then there came a time na nagpadala ng invitation, dalawang invitations actually. Isa yung as a nominee, possible nominee, at pinagsasabit ako ng 30-seconder plus yung profile. Yung isang invitation to act as a reactor doon sa kanilang may forum sila na ina-arrange o hinanda noon. So gumawa na ako ng sulat na sinabi ko, hindi nyo na ako tinanggap noon. Bakit nyo ako papadala ng invitation ngayon? Para bang a self-respecting person, lalo na public official ka, na nireject ka na pagkatapos iimbitahan ka, pupunta ka pa rin ba doon? So hindi sa akin, parang self-respect ko na tinatawag ko ang kailangan
meron tayong tinatayuan din na maski papano yung prinsipyo natin sa sarili. Meron ba siyang natukoy, sir, na dahilan kung bakit hindi raw kayo katanggap-tanggap? Was it your human rights issues before, kuratong baleleng or whatever? Hindi kaya yun? Ang sinabi niya, kasi nung makita ko pa lang yung mga conveners, nasa likod ng Isambayan, lahat yung petitioners do sa Anti-Terrorism Anti-terror. Act. Yes. Ako yung author, ako yung nag-sponsor. Kaya na makita ko yung line-up ng Isambayan, sabi ko, ito na yung line-up ng mga petitioners. And rightly so, yun ang ginawang dahilan ni dating Justice Carpio, kaya kung bakit hindi ako dapat masama do sa... But earlier than that, I think kung hindi ito Disyembre or early this year, somebody told me, and kilala ring tao ito, na nire-represent niya yung, hindi pa Isambayan ang tawag noon. Sabi niya mayroong isang conveners group na gusto kang makaupo at ako na yung mag-host. Sabi ko, pero napakaaga pa. At saka ano bang agenda? Hindi, saka na lang malaman. Eventually, sinabi niya nga na tungkol sa 2022. So, nung tinanong ko rin kung sino-sino nandoon, hindi rin ako nagpa-unlock noon. Unang-una talaga, napakaaga. And then, nung in-announce na yung launching ng Sambayan, yun nga yun ang narinig ko mula mismo kay Justice Carpio. So, yun ang nakasaad doon sa aking letter nung dinecline ko na yung kanilang invitation. Senator, ang isang bayan nag-form kasi ang idea nila, there should be a common opposition candidate dahil yun daw ang pinaka-best chance na matalo kung sino man yung kandidato ng administrasyon. You think that makes sense? Or ang hinaharap natin sa 2022 marami na namang kandidato for president like in previous elections? Unfortunately, Ami, it was projected to be a unifier. Diba? Pero yung DEMEANOR, yun nga sinabi ko, nagre-reject sila. Di ba ang tendency mag-divide sa halip na mag-unify? So ako naman, hindi naman ako, well, there are times na pinipraise ko o sinusuportahan ko si Pangulong Duterte, pero may mga times din na pinikriticize ko. Kaya hindi naman yun ang pangunahing dahilan nila kung hindi yun nga tungkol sa Anti-Terrorism Act. Sa akin, trabaho ko yun legislator ako Ako yung chairman ng Defense Committee na naatasan na magsagawa ng pagdinig and then eventually mag-defense sa floor. So, ngayon, sasabihan mo ko, tumakbo ka na lang na senador, pwede kitang tanggapin. Pero kung pampanguluhan, hindi ka katanggap-tanggap. Sa akin, medyo, sabihin natin, offensive, to say the least. At saka parang nakakawala respeto pag gano'n. Kung patatakboy mo ako senador, at saka nobody can tell me which position to run. Di ba? Much less Justice Carpio. So, yun ang position na aking tinake Yes, on the matter. so doon po tayo sa position in which you will run. Nakausap din po namin si Senate President Tito Soto. Alam naman po ng lahat na nag-uusap kayo. You've said that you want to run with each other. Nasaan na po yun? Usap-usapan lang po ba yan? Or ito na, wala nang atrasan to? Hindi ganun ang context. Ang usapan namin, kung sakaling tutuloy ako, definite na kami yung magkatandem. No? Kasi mas decidido siya. Nabanggit ko na kanina to before the program started, na early this year, I think January or February, inibitahan niya ako sa office niya doon sa Senate. Dahil sabi niya, nakipag-konsulta siya sa mga leader niya, sa mga supporters, at may mga pangalan siya mga binabanggit. Ang sinabi ko sa kanya, ito, tapatan ito, sinabi ko na, actually talagang, maski meron pa ako isang term, ayoko na, sabi ko. Sasabay na lang ako sa inyo na umalis. Kasi at that time, hindi pa naman siya open sa pagtakbo bilang Vice President. Sabi niya, sa akin naman ganito, partner. Kasi talagang, ang hangad ko lang, ang gusto ko iwan ng legacy, kasi ito na yung twilight na sabi natin ng we will cap our career sa public service o sa gobyerno o sa politics by going for the vice presidency. Sabi niya, hanggang doon lang ako because ang aking legacy na gustong iwanan, yung sa illegal drugs, sabi niya. Dahil
alam ko kung paano i-tackle yan. Ang mali nitong pangkasalukuyang administration, masyado nakapokus sa law enforcement. Ang nakakaligtaan nila, prevention at saka yung rehabilitation. Dapat holistic. And I believe him because galing naman siyang Vice Mayor ng Quezon City na na-involved din sa paglaban sa droga. At saka naging chairman siya ng Dangerous Drugs Board, panahon ni dating Presidente Arroyo. So, more or less, meron na siyang idea. At ang sinundan niya ito, na baka naman pwedeng mag-reconsider ka, wag mo munang saran yung pinto. Sabi ko, basta wala akong mapapangako kasi ayoko naman yung nag-uusap tayo, pagkatapos hindi ako tutuloy, baka mabitin ka. As a matter of fact, on 2 occasions, dalawa kasi lumapit sa akin na nababanggit yung mga pangalan to go for the presidency or to run, na ino-operan ako na mag-vice. Halos ganun kadiretso, without saying it, ganun talaga yung tumbok. I'm not at liberty to mention kung sino. But one of them, sabihin ko na lang, si Senator Pacquiao. Kasi nitong, I think, naka-session break na kami at nagkaroon kami ng Committee of the Whole hearing noon sa Senado. Nung nandun ako sa lounge, nilapitan niya ako. Ang sabi niya sa akin, boss, tuloy ka ba? Sabi ko, nag-iisip napaka-tentative, sabi ko. Ikaw? Ang sabi niya, ako, decidido ako. Sabi ko, ito na lang ang pakiusap ko sa iyo. Kung sakaling hindi ako tumuloy at ikaw ay tutuloy, baka pwedeng kunin mo na si SP na vice presidential candidate mo. Sabi niya, pag-usapan natin. So nandun kami rin sa pag-uusap na gano'n dahil sa gano'ng situation. Kasi parang pagpasok niya nitong 2016, parang inadapt na namin siya bilang miyembro rin ng Macho Block sa Senado, along with other senators. So, nandun kami ngayon sa kasama sa usapan yon na ikinukonsider niya si Senate President na maging running mate. So, the other one, ganun din. Nung nagpapahiwatig na naghanap siya ng Vice Presidential katandem, sabi ko, bakit hindi mo rin kausapin si SP? Kasi I think he's more decided to go for that position. So, wala na akong feedback na nakuha from that person. Pero sir, kayo sir, po, pero sir, kayo po, kasi sa introduction, we said that you're running for president. Pero to be honest about it, I'm not really sure if you are 100% behind it already or if you're at 80%, 90% convinced to run for the presidency. Exactly where are you there, if you give a percentage, if you'd like to? Well, ito yung factor or one of the factors, na di ba napakalaki naman yung, talaga enormous yung problema ng bansa. Kung sino yung uupo, talagang parang naghahanap ng martilyong pupok sa ulo. Number one, national debt. Di ba nasa 11 trillion tayo as of April. Nanggaling tayo sa 9 trillion ng December 2020. So, kung titingnan natin ang trajectory nito, bakit ito hanggang mga 12 plus or 13 trillion? Okay. Yung Mandanas ruling, ito yung pinag-usapan na namin Senate President ito. I don't know kung iniisip din ito ng ibang nagpaplanong tumakbo, or ini-egg ng mga supporters na tumakbo. Yung Mandanas ruling, pagdating ng 2022 kasi, papalo na ng 848 billion yung IRA. Kasi taon-taon lumalaki yan dahil because of the population. Kasama sa computation. Pag dinagdag mo pa yung Mandanas ruling sa IRA, mahigit 1 trillion. So, right away, you take off 1 trillion, more than 1 trillion pesos from the national budget para sa IRA. Then, yung military and uniform personnel na pension. Ang seed money kailangan doon, 9.6 trillion pesos. At kung hibayin mo, spread mo na ito ng 20 years, napakalaki ng dent sa national budget. And then we have the West Philippine Sea problem na nandiyan na, headway na talaga yung China dyan. Kasi maski sabihin pa nating aalis, pero pagbalik, mas marami pang vapor ang makikita natin. There are so many problems that we have to consider. Yung revenue natin talagang down. From a target collection of 3.25 trillion as of December 2020. Ang na-realize lang ng both, customs and BIR, plus yung non-tax revenues, nasa 2.84 trillion. So short na short tayo.
And then yung expenditure natin, because of the pandemic, nakakautang na nga tayo para sa vaccinations lang, sa vaccines lang. Ano na, 57.3 trillion. Ano? Ang nakalagak na budget sa GAA, 82.5 billion pesos. So ang nautang na natin 57.3 and hindi natin alam kung uulit pa itong cycle ng vaccination. Kasi hindi natin alam eh. Di ba kung, okay, herd immunity. Ang sabi nila, and I'm thankful kay Secretary Dominguez, siya yung pinaka-upfront na nagsabi sa amin kung ano talaga yung presyo ng bakuna per dose. Kasi yung ibang tinatanong namin, sina Secretary Duque, even Secretary Galvez, ang sinasagot sa amin, NDA, Non-Disclosure Agreement. And we respect that. Ano? But pagdating kay Secretary Dominguez, sinabi niya na, okay, ito yung average cost per dose. Dahil ipinasok na doon, pinactor in na yung, libre yung 68 million kasi eh. Ito hindi napapag-usapan dati. From the COVAX facility, patapos yung participation ng private sector, 68 million doses na yung libre na. So ang babayaran na lang, bibili na lang ng gobyerno, yung remainder kasi ang computation nila, para makaroon ng herd immunity, 117,000 doses. Ang computation naman namin, kasi nagsangguni kami sa PSA, after the fact na ito, after nung committee hearing namin, Committee of the Whole, ang sabi nila, ang kailangan mabakunahan, adult population, 83.8 million Filipinos. Ang pinanggalingan noon, yung 108 million Filipinos na yung total population. But when we check with the Philippine Statistics Authority, lumalabas ngayon na 62% lang pala ang adult population. Hindi pa sa 108, 110 na namin consider because noong March 28 na nagsagawa sila ng census, ng survey, ang projection nila for July 1, tomorrow, 110,198,000 Filipinos. Kunin mo yung 62% noon, yung adult population, nandun lang tayo sa 68.2 million. Kung kukunin mo yung herd immunity na 70%, nandun na lang tayo sa mga 47 million. So kung 47 million at 446 per dose, so i-multiply mo ng 2, dahil 2 doses tayo, 892. So sobra pa pala, kung herd immunity habulin natin sa adult population, sobra pa yung nautang natin. Pero nanghihingi pa uli sila ng another 25 billion. Ang sabi nila, ito'y para naman sa mga 12 to 15-year-olds. At hindi pa siguro pang third phase pa yung 16 to 17. Yun ang tinitingnan natin na parang kung ipoproject natin, pagsamasamahin natin yung problema, sino ba yung hindi panghihinaan ng loob? So kami ni Senate President, nandun kami sa puntong nakipagkonsulta kami doon sa mga knowledgeable, yung mga experts sa kung ano yung pwedeng maging solusyon sa mga hinaharap ng bansa. At kami, tuloy-tuloy yon, talagang ongoing yon. Nakakakuha kami ng mga feedback, ng mga recommended solution, at yun ang pinag-aaralan namin. Kasi ang usapan namin dalawa, kung papasok tayo dyan, paano kung manalo tayo? Tapos wala tayong paghahanda sa gagawin, hindi ba? Napakabigat. So yun muna inuuna namin. Okay. Yeah. Pero sir, eto lang. Sa tingin nyo ba, yang mga issue na bringing up ninyo ay malapit sa bituka ng botante at iisipin ba nila yan pagdating ng eleksyon? Sa totoo lang, maintindihan ba nila yung mga binigay ninyong mga numero na kalalaki at yung computation ninyo? In other words, will the voting really be issue-oriented? Because, we all know that it's all personality-centered and it hasn't changed, or has it, by your reckoning? Unfortunately, Lucy, you're correct. Yun ang mindset ng ating mga botante. But we cannot solve the enormous problems of this country. Hindi natin ma-solve ito ng lip service. Kaya nga doon din kami kasama sa aming, sabihin natin, yung pre-campaigning, sabihin natin. Sa halip na yung boto at magsagawa kami ng mga, yung, alam mo, yung campaign mode na
magdodole out, pagkatapos mambobola. Wala kami doon, hindi namin consider. Ang gusto namin, iangat yung antas ng pananaw ng ating mga botante. At the same time, ma-realize din ng mga tumatakbo sa mga pwesto na hindi na makukuha sa biro-biro ito. Yung entertainment politics should be discarded already. No? Dito tayo sa issue kasi, alam mo, hindi biro-biro yung mga binanggit kong problema. At kung ma-realize ng mga kababayan natin na, nga pala, baka sakaling umangat naman ng konti yung diskurso, yung discourse. Ano? Salit na, sabi mo nga, ganyan na lang lagi ang politics natin. I'll tell you a story nung I think this was 2001, yung una ako pumasok sa politika. May nakasabay ako noon na bagito rin papasok. Tumakbo sa local position. Ang sabi sa kanya na kwento niya sa akin to, ang sabi sa kanya na matatandang politiko doon sa lugar nila, Iho, itong pinasok mo, ano to, lokohan ito. So, 45 days lang naman ang campaign period, magpauto ka na. Dahil babalikan mo naman sila ng 3 taon. So, ganun ang mindset ng ilang politiko. Hindi ko sinasabing lahat. Ang mindset naman ng mga botante, 45 days lang ito. Ito lang yung window of opportunity natin. Samantalahin na natin itong mga gagong ito. Hinga na natin ng kung ano-ano at pasayawin natin, pakatahin natin, painumin natin. Dahil tiyak pag nanalo yan, buwelta, matindi ang abutin natin dyan. So, can we not change that vicious cycle? I-break natin yung cycle ng politics na iba naman dapat ang tingnan. Seryosong, this is serious business, especially now that we are in the middle of a pandemic na unprecedented, buong mundo. So kung ganun pa rin ang mangyayari, wala na tayong tinatanaw na kinabukasan. Nandun kami ngayon sa gusto namin iangat ng konti. Maski pa paano. Pero tingin nyo, Senator, are you optimistic? Kasi nag-iikot din naman kayo, di ba? Nakikipag-usap din kayo sa mga tao. May nararamdaman ba kayong change sa mood ng tao? Dahil talaga sobra paghihirap, ang dami-dami nating patay, 25,000 na patay, ang dami-dami ng may sakit, ang daming nawala ng trabaho. You think may pag-asa nga na magfo-focus talaga ang mga tao sa problema at mag-iisip, sino bang mas magaling na makakasolve netong, sinong makakadala sa bansa natin to a better place in 2022. Sa tingin nyo, are you optimistic about it? Yes, we have to be optimistic kasi wala namang choice eh. Kasi kung hindi kami optimistic na pwedeng umangat yung antas ng pananaw ng ating mga kababayan, then we have given up on the future of this country, especially yung next generation ng Filipinos. Kasi there's no other way. Kasi nga napaka-unusual o napaka-lupit itong kasalukuyan natin. Ano? Kung normal times ito, pwede pang gawing biro-biro, laro-laro, total. Pwede pa naman nakaka-tide over. Pero hindi na biro yung problema natin, especially yung mamanahin ng susunod na administration. So we want people to realize, and slowly, may mga nakakausap naman kami na nauunawaan na, alam mo, yung mga implikasyon ng national budget, kapag ito'y ninakaw lang, mali yung paggagasta, inefficient, o kaya may mga corruption, ang tama, nasa tao. Dahil sino ba yung papasa ng utang, di ba tayo rin? Yun ang gusto nating ipamukha o kaya iparamdam sa ating mga kababayan na hindi na makukuha sa tapal-tapal itong problema natin ito. Kailangan seryosohin natin ito. So I hope we succeed in convincing at least many of our voters, of our citizens na seryosohin naman yung usaping eleksyon o yung politika. Okay lang, Senator, nandun pa rin tayo dun sa tanong ni Ed on where do you stand right now kung desidido na kayo. I mean, we understand how hard it is. I mean, I think you've explained that. On the one hand, paano kung manalo kami? Daming suliranin, daming problema, puro martilyong ipupukol natin sa sarili natin. We understand that. At the same time, you're saying we understand how bizarre elections are here, and we know the culture, and hindi natin alam, where we stand, where the voters stand right now. You're painting a picture of an ideal situation, but all of that still brings us back to the question: how do you resolve it in yourself? Given that you have an understanding of the immensity of the problem and how to win in the elections,
we're still there. Nasaan na po kayo in processing that? And how far are you from saying, sige, alam ko yung haharapin ko, manalo o matalo, and therefore, eto na ako, handa na ako mag-decide? Well, to be very honest about it, no, may mga gising ako umaga na parang ganado. Na okay, kasi probably the day before may nakausap na isang expert sa, sabihin natin sa economy o kaya kung ano man yung mga issue na involved dito. Meron mga umaga naman na ang gising, parang ayoko na. Alam mo, napakahaba na rin pa nito. Bigyan na natin sa mga mas bata. At yun nga, nakakawalan loob din yung mga problemang hinaharap. So, we're still in that process of, discernment, and then at the same time, educating ourselves by consulting with the so-called experts. Yung alam nila yung business nila. Ang isang very interesting, isang nakausap namin, techie ito, sabi niya, tayo na lang yung naiwanan sa digitalization. Yung ibang bansa, pati yung agrikultura nila, naka-digitalize na. Tayo, and then nag-occur sa akin nung pag-uusapan namin yun, oo nga, dahil maski yung customs natin, computerized na nga, pero hindi naman automated. So nag-flashback sa akin ngayon yung kausap ko yung isang executive ng Huawei, ng China, yung telecom company nila. Sabi nila, nagtataka siya sa Pilipinas kung bakit ang laki pa rin ng human intervention pagdating sa mga importation. Samantala sa kanila, lahat pinoprocess online. And true enough, binigyan niya ako ng datos ng export record ng China to the Philippines. At ito'y na-validate pa kasi nung nag-imbestiga kami sa ASF, yung African swine fever o flu, na kung saan nakita namin yung datos na bakit wala pa sa kalahati yung record ng Pilipinas ng in-import nating mga meat products from China doon sa kanilang export record. So pag halimbawa na lang na, okay, nakalimutan yung figure pero mind-boggling yung figure. Sabihin natin $10 billion ang difference. Imagine, $10 billion, that's 500 billion pesos. VAT na lang ang compute natin at 12%. Di ba napakalaking pera yun? We're only talking of China exports to the Philippines. May mga diferensya rin yung export from Japan, ang daming diferensya. Why? Because of corruption, because of, yun nga, hindi automated, may human intervention, may misdeclaration, may underdeclaration, merong technical smuggling and all. So, ito yung pinag-aaralan ngayon, kasama sa pagkonsulta namin, ano yung pwedeng solution? Because remember, there are two very important sides of the story here. Yung isa, yung revenue side, at saka expenditure side. Sa akin, kasi masipag ako maghalongkat sa budget, masolve lang natin itong dalawang ito. Maging efficient lang yung revenue collection at saka yung spending natin ng budget. I think ang dami na nating, hindi lang discipline Alam mo, Luchi, minsan pag nakita mo yung na-insert na mga legislators, talagang malulula ka. Before, nung first term ko sa Senate, malaki na yung malaki na yung 50 million pesos na insertion. Ngayon we're talking of 15 billion in one district, 8 billion in another district. Bakit gano'n? Entitlement ba yan? I mean, do legislators now feel that they're more entitled or that there's more money available for whatever their pet projects are? Ganyan ba? Well, if you look at the lineup, noong malalaki yung insertions, yun yung sabihin na nating malalapit sa administration. And hindi ko alam kung paano i-absorb kasi meron tayong tinatawag na absorptive capacity. Alam din naman natin na whether it's 10% or 20% na commission pa rin yan And when we talk of 10 billion pesos na insertion, sabi mo na lang 10% yung mabait na kamo, 10% yung commission. Kasi I remember nung may nakausap akong contractor, this was before yung previous administration. Yan, si congressman na yan, mabait yan kasi 20% lang yan at saka sumusunod sa usapan. Sabi ko, gano'n na bang kababaw ang kaligayahan ng kontratista?
Kasi yung iba raw, naka-advance na, magtatalo sila pa sa usapan. So ito yung mga day-to-day experiences, mga testimonials, mga Yes, sir. naririnig natin na hindi naman natin ma-ignore. So, Sir, yun nga, Sir, if you do decide to run, sir, ano po yung inyong number one platform, agenda, or whatever you want to call it? Of course, it's going to be about corruption from Yeah, your discussion so far. definitely. Pero in specifics po, kasi po, every election, all the presidential candidates will all say that they are against corruption. In specifics po, Correct. how do you intend to address that issue of corruption? For example, pork barrel, it's illegal now, but there are other ways of going about it. Diba? So, in specifics po, what do you have in mind? ang nakakatawa nga, Ed, maski yung anti-corruption din ang anti-corruption. sinisigaw eh. Lahat anti-corruption eh. Pero pagka naman alam mo naman na talagang gumagawa. Ako, hindi naman sa pagmamalaki. Even yung mga lobby money, I've never taken advantage of a measure na especially yung mga applicants for franchise bills. There were occasions na nagsoli pa nga kami naandyan na, pinadala ng kung sino. Binalik namin, and then what we did, kaming dalawa ni Senate President, we even called up the chief executive ng corporation. I won't mention anymore. Para lang kasi kung pinadala sa amin at isinoli namin sa nagpadala, so kung hindi naman ibalik yun doon sa mismong pinanggalingan, ang impression, Na kinuha kasama rin ninyo. kami sa kumuha, di ba? Yes. So, nabungol lang kayo nun. And we did that, Ito talagang specific na case ito. I called him up, sabi ko, I just want you to know na meron nagpadala rito, pero hindi namin kinuha. Para lang alam mo na ibinalik namin, so expect na dapat ibalik sa iyo. Kung hindi ibalik sa iyo yun, ibig sabihin pinitik nung nagpadala sa amin. So, kasi naging kaibigan ko na rin yun eh. Nahiya siya, dahil sabi niya, baka pwede mag-lunch sama tayo, sama mo naman si SP. Gusto mag-apologize personally, Sabi ko, okay na naman yon, pero ang purpose ko lang naman, malaman mo na hindi namin kinuha para kwentas clara. So we did have a lunch, with him, including the legal Senator, officer, if you don't mind, kasi naalala ko tuloy yung sinabi nyo kanina, may kausap kayong contractor, sabi ng contractor, okay lang, ito maayos tong kausap. Yung SOP niya, kung yun yung SOP, yun, malinaw na. Sabi nyo nga, parang, ba't naman ganyan yung standard natin? And then, dito sa storya nyo, I'm sure a lot of people are also wondering, bakit naman ganyan din, that when we talk, when you have officials who are transparent enough to say na, alam nyo, nangyari to dati, sinoli nga namin. But people are also asking, wait a minute, you want to run for president, and if that's the line where we end the anti-corruption campaign, in this particular incident, where basically hindi ko naman tinanggap eh. But as you said, kaibigan ko naman, nag-usap kami, tinanggap ko na lang yung apology, but there are people asking, I'm asking it now, why can't we know who that person is? And bakit tumigil din yung storya? That was illegal. The very fact that that money was sent was improper and it was illegal. Why does the story end where you end it? No, tapusin ko muna yung storya ko. Ang sabi niya, nag-sorry, sabi niya, actually, in-outsource namin yan. Nakapackage na yan. Hindi kami mismo yung nagbigay. Nagbigay kami ng, ito yung amount para do sa pinapalo up na, o nilalabi na franchise bill. Nakapackage. So, hindi na nila alam kung paano ginastos yung budget nila para doon. So, I know where what you're driving at. Bakit hindi arestuhin yung samantalang yung pera? Bakit hindi imbestigahan? Ang daming iniimbestigahan ng Senado. Well, sinabi niya nga na nakapackage ito, hindi sila nakapag-deal. And we know naman na merong lobby firms o lobby group na siya nangangasiwa dito, which hindi na namin tinanong. Kasi, okay, will you rock the boat? You're one of the 24 or 20. Hindi namin alam kung sino yung meron doon. Actually, nagpadala sa amin yan, galing sa lower house. Hindi mismo senador. So, I'll just stop there. Pero pagdating, iba naman yung usapan pagka nasa executive department ka.
you can execute, you can implement. When you are a legislator, what will you do? Di ba, limited naman yung kaya mong gawin. I was chief PNP for 14 months. Okay. And ako naman, pwede ko naman sabihin na when I implemented yung walang kotong, successful naman ako eh. Why? Because ako mismo hindi tumatanggap ng kotong eh. Kasi yung waiting money lang, pagkalaki-laki yung nakalaan para sa chief PNP. And even before that, when I was provincial commander ng isang province, dito Southern Tagalog, ganun din eh. May offer monthly. Hindi ko rin kinuha eh. So, ang sinasabi natin dito is, when you're in the executive and you want to implement, you want to execute, all you have to do is to lead by example. Kasi hindi naman pwedeng sasabihin mo yung police na huwag kayo mangotong sa kalsada. And then alam naman nila, may tinatanggap ka monthly. Eh sila 200 pesos, 300 pesos, 100 pesos. Eh baka sabihin sa'yo, ikaw nga, milyon ang tinatanggap mo. Yung consistency, yun ang, and marami naman kaming hinuling mga kotong cops. But being a senator, being a legislator, can we conduct arrest? Of course, sabihin nyo, ba't hindi pailan ng kaso? Hey, look, papailan mo ng kaso yung nagpadalang kong, una-una, hindi naman sa akin pinadala. May pinagpadalan na maraming cut out. So, may mga limitations, ika nga. But the point that I'm driving at is, kung ikaw mismo yung nagseset na example, baka sakali makahawa ka. Or kung ikaw mismo nag-execute, being in the executive, mas marami magagawa mo, hindi ba? Na hindi mo kayang gawin being a mere legislator. It will be a he said thing. Pagka, of course, the evidence is there. Pero alam naman natin na itatanggi lang yan kung saan ang galing or what. And hindi naman sa akin diretsong pinadala. Nasabihan lang ako na merong ganun. Okay. Well, Senator Ping Lacson, sir, maraming salamat for joining us tonight. We hope to have you again. Thank you, sir. Maraming salamat po. Very soon. Parang bitin patuloy. Oh, bitin, sir. Bitin po talaga, kaya lang pinipilit kami ng mga We'd like to have you again, producers. sir. If you don't mind, We'll have bukas. to bring it Dapat may back. part 2. Part 2 natin, Senator. Anyway, sige, thank you. Ami, hindi Thank na you, ako sir. nakapag-condole. Oo nga eh. Thank you, Thank you, sir. Ingat po. Thank you very much. Thank you. Salamat, sir. We'll just go into a break, so please stay with us. Welcome back to Chiefs here on One News. Now joining us is San Juan City Mayor Francis Zamora. Good evening, Mayor Zamora. Mayor. Yes, Hi, sir. Good evening po. Mayor, gandang gabi. evening. Magandang gabi po. Of course, we're going to talk about vaccination, but I want to start with something that, of course, went viral over the past weeks. More than one now, more than two, I think, videos going out, yung inadvertent, we're granting that. We're also stressing to everyone, must be human error. Everybody's been trying to be very understanding with the health workers dun sa tinurukan na hindi tinurukan. No? But I think the main question of people now is beyond us being understanding and granting na human error lang yon. What about on the systemic level? Meron bang interventions ang LGUs to double check and for that matter to ensure
na hindi na mangyari to and to improve the systems? First of all, allow me to say na dito sa San Juan, wala pong nangyayaring ganyan. In fact, wala kaming kahit isang report ever na nagkaroon ng ganyang problema. But nevertheless, of course, kinakailangan talaga i-supervise ng mabuti ang ating vaccination program. In fact, I really monitor every single day na very hands-on ako by nature as a mayor, lalong-lalo na dito sa ating vaccination program sapagkat para sa akin, ito yung pinaka-importanting tungkulin ng kahit sinong mayor ngayon, hindi lamang sa Pilipinas ngunit sa buong mundo. So part of that really is ensuring that our vaccinators, our medical frontliners are properly supervised also. Siyempre, kailangan natin na intindihin din ang realidad na pagod na rin po sila. No? Prior to them vaccinating, dumaan sila sa contact tracing, sila rin dito sa testing, sila rin sa isolation, sa treatment. So talagang it's been a long haul for all of them, 1 year and 4 months already. But it's still no reason to vaccinate an empty syringe to people. So saan po, I mean, where can we intervene there? Where can LGUs intervene to improve the system? Ano pong nakikita nyo? Well, kinakailangan talaga bantayan mabuti, mag-supervise, and that's what we do. No? Meron tayong vaccination team, at the same time, meron mga nagsusupervise po sa kanila. At kinakausap din ho natin ang ating mga vaccinators. In fact, just about a week or so ago, personal ko silang tinipon sa PhilOil Flying V Center. 1 hour before we opened vaccination, I spoke to all 400 of them. At una-una, sinabi ko sa kanila, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng kanilang dedikasyon at sakripisyo. And I want them to understand the importance of their role. Talagang napaka-importante na kanilang ginagawa. Maaaring hindi nila ito nare-realize, but people are really looking forward to their vaccination. So we want our constituents to have a good experience sa kanilang pagbabakuna. And of course, dapat lahat ng tamang proseso po ay masusunod natin. In fact, Mayor, nag-umpisa kayo ngayon ng Moderna, no? And San Juan has one of the smallest populations in Metro Manila. Pero kayo yung unang-unang nagkaroon ng ng local case ng COVID. Kumusta na po yung rollout nyo and considering the vaccination program, kailan nyo inaasahan magka-herd immunity sa city? Tama po yan. Bagamat dito sa San Juan nagsimula ang first local transmission ng COVID-19 sa Pilipinas, gusto namin dito unang matapos. And in fact, that is our battle cry. That's why we are pushing ourselves to vaccinate as much as we can every single day. So allow me to just read our data. Ito, sarado lang ang vaccination center about 1 hour ago. At ito nga ho, kami po ay nakapagbakuna na ng 73,987 out of our target population, which is 85,400. So that means we are now at 86.6%. Wow. Konting-konti na lang po, 13.4% na lang po of our target. When do you expect to reach it? Yung 86 point something. 2 months, kaya? Actually, ito ho, just to clarify, ito pong 86.6% natin, first dose pa lang po ito. Of course, the second dose, depende yan sa vaccine po nila. Kung Pfizer po yan, it is 21 days after. Kung Sinovac po yan, it is 28 days after. Kung AstraZeneca po yan, then that is 10 weeks after. So, iba-iba ho ang gaps ng mga bakuna natin. But what we are projecting is by end of August ay yung 100% po ng target population natin ay na-vaccinate na po ng full dose. Ibig sabihin, first and second dose po. We are projecting that by end of August ay tapos na po ang first and second dose. But even right now po, even right now with the numbers that you have, how is that being manifest on the ground and the data that you're seeing on the ground? Ramdam na natin na habang tumataas yung bilang ng nababakunahan, Robbie, bumababa ang bilang ng mga kaso. That is the effect. In fact, from 1,296 last April 12, we are down to just 93. So ang laki na ng binaba niyan. Matagal na kaming hindi lumalagpas ng 100 cases.
At yung ating hospital utilization rate ay napakababa ngayon. Ang ating mga quarantine facilities, halos wala na rin pong tao. So yan ang concrete manifestation po ng increased vaccination. And lalo na kapag tayo po yung nakapag-vaccinate na ng full dose, mas talagang tataas po ang kumpiyansa ng bawat isa. What I envision someone to be by end of August is when you step out of your house, most likely yung mga taong ma-encounter mo paglabas ng bahay ay bakunado na. That means mas mababa po ang pagkakataon na ikaw ay mahawak. Sir, what does that Kaya mean? ano By that time, are you going to, for example, release Yeah. restrictions on masks and so on down the line? Ay, hindi po. Ako, again, I just want to clarify. 70% of our population is just the target. But we will not stop at 70%. Ibig sabihin, pag lumagpas na kami sa 85,400, we will just keep on going. So tuloy-tuloy lang po tayo magbabakuna. Our objective really is to vaccinate the entire population that is qualified based on age and health status. So basta ikaw ay 18 and above at deemed fit and healthy na mabakunahan namin kayo. In fact, nung nagbukas na ho tayo ng A4 about 3 weeks ago, hindi lamang yung A4 na residente ng San Juan ang binabakunahan natin, ngunit pati ho yung A4 na taga-ibang lungsod, ngunit dito sa San Juan nagtatrabaho sapagkat bahagi sila ng ating daytime population. Kung sila ay may COVID, mahahawa nila ang aming mga mamamayan. So it makes sense that we have to vaccinate everyone that is in our city, regardless if you are a resident or you work here. So yan po aming ginagawa. We have 2 vaccination sites. Right now, ang Phil Oil Flying Center or the San Juan Arena. And the second po ay ang Green Hills Theater Mall. By next week, kami bubukas ng 3rd site, which is the V Mall, also in the Green Hills Shopping Center. And this will increase our daily capacity up to around 4,000 to 5,000 a day. July. Mayor, ano po ba ang allocation? I mean, tuloy-tuloy lang po ba yan? Kahit na ma-reach nyo na ang herd immunity, until when are these vaccine centers going to be there, open to anybody who wants to be vaccinated? And do you expect that the supplies will just go on and until when? Based on the information that we're receiving, tulad nga ng isang araw, another 1 million doses ng Sinovac ay dumating sa Pilipinas. Isang araw, may ilang daang libong Moderna ang dumating. Base ko sa mga pinapakitang datos sa amin nila Secretary Galvez and Secretary Dizon, we are expecting millions of doses to arrive July, August, September, October. So tuloy-tuloy lang ho ang pagdating ng bakuna. In fact, we experienced nung start, around March or April, we only had about 600 to 800 people a day na nababakunahan. Ngunit yung pinangako ng national government na darating ang bakuna, totoo pong nangyari yan. At ako nga ho, because I really micromanage this vaccine process, kapag nakikita ko na down to around 2,000 or 3,000 na pong doses ng San Juan, I make the calls personally. Talagang tatawag po ako sa DOH, sa IATF to ensure na hindi kami maubusan. Kasi sayang po yung aming logistics. So we have the venues, we have the manpower. Sayang naman kung titigil kami ng ilang araw dahil lang po naubusan ng bakuna. So we never had a supply problem po in San Juan. In the meantime, Pero- pinag-aaralan niyo ba yung possibility of reopening some schools kahit yung sa medyo matatanda ng Hindi naman sa mga batang-bata kasi hindi pa sila pwede talaga. Are you already seriously studying this possibility of face-to-face classes in certain schools, colleges? Ako, Ami, dito kasi sa San Juan, we always follow IATF guidelines. No? So yung mga ganito po, lalong-lalo na with regard to face-to-face classes, yung mga quarantine classifications, ang IATF po ang nagsiset po niyan. At the moment, our main focus really is to vaccinate everyone qualified here in San Juan. Kaya nga ho, honestly, no, I don't even look at the numbers of other cities. I just focus on my city because the intention is to vaccinate as much as we can on a daily basis. Kaya nga ho, kahit ako, nabulat na rin na umabot na po pala kami sa 86.6%. Yes, but Mayor, speaking of other cities, tutungtong na tayo ng July. We all know what that means. 2 buwan na lang, Pasko na. And therefore, dadagsana naman yung mga tao pagtungtong ng bare months
sa Green Hills. Now, you're talking about the numbers controlled in San Juan, which is literally the smallest city in Metro Manila. But there's a lot of transient people going in and out of San Juan, especially when the bear months come. What do you see as the new normal in Green Hills? What should people be braced for, be prepared for, if we're going to see Green Hills as a hub, really, for what's coming in the final quarter of 2021? Ibabalik ba yung animatronics dun sa, sa Green? Rocky and Ed, of course, Ami and Luchi. Tandaan po ninyo, yung nakaraang Pasko, ang mga mamamayan na sa labas na pupunta sa mall, namimili, kumakain sa labas. Ngunit hindi tayo nakaranas ng surge ng Pasko. Ibig sabihin, it is very doable. It is realistic to be able to sustain low numbers. Kaya lang naman tayo nagka-surge itong March dahil sa pagpasok ng iba't ibang variants. So ito, fast forward to 2021. Nagsimula na tayo ng pagbabakuna natin. Karamihan sa ating populasyon ay first dose na po. What we are doing here in San Juan, just allow me to share, I have issued Executive Order number 81, which encourages all business establishments to have their employees vaccinated. Kapag ang mga empleyado po ng isang business establishment, whether you're a restaurant, a store, a call center, or whatever your business establishment is, kapag nakapag 2 doses na ang lahat ng empleyado ninyo, kami po ay magkakabit ng isang safety seal sticker which indicates na 100% vaccinated na ang mga empleyado. This will really increase the trust and confidence of our people to enter the business establishments. Kaya nga ho, ang layunin natin dito, bakunahan po natin ang ating workforce, yung economic frontliners natin, so that people will be confident to go back to the commercial areas, to the business establishments. So we're right on track with this. In fact, we have coordinated directly with the management of the big malls here in San Juan, Green Shopping Center, pati yung Santolan Town Plaza. Even the smaller businesses, talagang kinakausap namin sila upang sila ay magbigay ng mga listahan ng mga empleyado po nila na gusto natin bakunahan. Kahit na hindi sila nakitira sa San Juan, ngunit dito nagtatrabaho, babakunahan po natin sila. How do you view the elections conduct next year in view of this ongoing vaccination and the pandemic? Do you think we're going to have a normal election in the sense of the process man lang? No? That's something we have to see, Luchi. We are about 10 months away from the 2022 elections. Hindi pa natin nakikita talaga yung full effect ng vaccination. Of course, our dream really is once Metro Manila and the entire country reaches herd immunity, unti-unting magbabalik sa normal ang ating buhay. But 10 months from now, hindi ko po talaga masasabi. But if we will follow the current trend ng new normal o kumbaga yung mga nakasanayan na natin, hindi ko nakikita yung dating mga rally na punong-puno yung mga gym, yung mga basketball court. Kasi ang tao sanay na rin naman na medyo hiwa-hiwalay, sanay na rin nakamask. I believe it will be very heavy sa social media, yung online presence, sapagkat marami kasi nasanay na rin na hindi na rin lumalabas. Ngayon nga, yung ibang tao, nasanay na rin na nagpapadeliver na lang ng pagkain sa bahay, nagsha-shopping online. No? It has changed our lives and people have adjusted to this change. And I foresee a lot of changes also in the electoral process come next year. Okay. San Juan City Mayor Francis Zamora, sir, maraming salamat for joining us tonight. At ingat po. Thank you. Maraming salamat po. Good to see you again. Sana magkita-kita tayo dun sa studio ulit, parang dati. Bravo. Sir, andito lang kami, sir. Ayan yung dalawa nandiyan. Thank you, sir. Ingat po. Thank you. Good night. Thank you. That'll be all for this Wednesday edition of The Chiefs. We hope what to discuss here will keep the conversation going. Now, before we go, a reminder to our viewers, mask on, wash hands, and stay safe, Philippines. I'm Edwin Gao. I'm Mami Paminton of the Philippine Star. I'm Luchi Cruz Valdez, News 5. I'm Robbie Alampay and we are One News.